And the beauty about Idhanga ni vile nyinyi mnavyoishi kama Wakenya kamili. Yaani jamii mbili ambazo huwezi kujua Mkamba ni nani na Mkikuyu ni nani. Tumpigie Mwenyezi Mungu makofi kwa sababu yeye ndiye amewezesha hiyo. Laiti Kenya nzima ingekuwa namna hii, kungekuwa na amani. Father, usifadhaike kamwe. And Kenyans, take note, there will never be political violence again in this country. Constitution 2010 imeleta, kwanza hamujui hii, kama yule mama mwanasheria angewaambia, chini ya katiba ya 2010 na ambayo wengine waliipinga, ajabu, we have imported international covenants which make this country not an island but a member of the international community. Sheria kwa mfano, ukicommit makosa hapa, uwe binadamu, uwe wa Kenya wenzako, may donate part of our sovereignty, hear me, part of our sovereignty to that basket. Therefore you cannot claim and threaten people with violence and expect that you get away scot-free. Kwa hivyo Wakenya wa relax. The next point I want to make, Father, and I agree with you, you cannot separate the church from politics because wanaoenda kanisani ni Wakenya wenzako. Therefore there cannot strictly be a separation. This week, Kenyans may not have known, a very important conference took place, although virtually, but there are 4,000 people. I was one of them. The keynote speaker was the president of Malawi. And the issue was the relationship between the church and politics. Now, wamefanya conclusions ambazo zimenakiliwa vizuri leo katika gazeti moja nimesoma by Bishop Ogide, former bishop of Sitam, actually summarized the conclusions of that conference. And the conclusion kwanza kwamba we are all, before Christ comes for us, we are citizens of Kenya and citizens of the world. And we are duty bound to live peaceably. Biblia inatuhimiza, I think in the book of Ephesians, inasema, as much as lieth in you, live peaceably with all people. Kwa hivyo, this is beautiful. Na watu wa Idhanga umepeana mfano mwema. Nimeulizwa na watu wa magazeti hapa, hiyo I didn't want to talk about it, lakini unasema, and if the idea is because political parties coalesce in order to look for political power, I want to tell Kenyans, we are in it together. And I want to thank the Millennial team ambao waliimba hapa. What was that? Unakumbuka wile wimbo tuliimba hapa? Sitarudi nyuma. So andikeni hiyo, watu wa magazeti. Mimi siwezi kurudi nyuma. Na ndio hapa mimi niombewe, siwezi kurudi nyuma. That's the most important thing. And by the way, mmesikia nimebweka. Nimebweka kweli. Nitazidi kubweka dhidi ya ukabila, nitabweka dhidi ya ufisadi, and therefore hatuwezi kunyamaza, tutabweka. Tutabweka, and there can be so righteous bwekering. Tutabweka. Because hatuwezi tukubali watu wapigane makanisani, watu waoane, waumizane, watu wakose heshima, pusiwe na integrity in politics. That was the most important conclusion of this conference. If you have breach of trust, ni kama mke na bwana wakikosana, and you find your partner in the act, caught in the act, inakuwa breach of trust mbaya sana. We are trying to see going forward, kama viongozi wa Kenya hii, and I want to be there, and I want to be held on account. What I say is what I will live tomorrow. Siwezi nikasema maneno leo hapa, na kesho nigeuke niseme mengine.
I'm challenging my fellow leaders to live in accordance with what we proclaim publicly or even privately, and more so in writing. Yani ukiandika sahi yako mahali useme hii ni coalition agreement, then you live by that, particularly where there's a written commitment. And I will insist, written commitment, so that we can sanitize our politics. Utasikia mimi nikigobana na mtu, hata nikiamua kusema mambo ya upumbavu, nasema mimi. Nasema mimi naweza kuwa pumbavu. Mimi siiti mtu pumbavu. Yule tulimpa hiyo mamlaka alikuwa mzee Kibaki. Alikuwa anasema we pumbavu. And we understood it was not meant from his heart. I was privileged to serve as Kibaki's vice president. Mheshimiwa ambaye usifadhaike. Usifadhaike kabisa kwa mambo haya. Ati mtu anaitwa former hata nini. It doesn't matter. Kumbuka, the current president of the United States of America, Joe Biden, was a vice president wa Barack Obama. He was even older by far than I am. Because I got into this leadership thing, it's a calling for me. It was actually a proper calling from above. And you cannot disobey.